Nakuru! Good morning. So leo nimeamua ni stretch kidogo, okay? This morning na kustretch na maanisha to take a walk, kutembea. Alright? Na it is important, okay? Na actually it's very important kama we unafanya kazi ambayo most of the time umeketi, okay? So you need these walks, right? You need these walks, especially kama unafanya kazi ambayo most of the time umeketi. Unaona labda pale wewe ni teller kwa bank, wewe ni editor kwa hii kazi yetu, wewe ni dereva wa matatu, most of the time you are seated. So ukipata ka chance ka kutembea, muhimu unatembea, muhimu unatembea, unanyosha mgongo, tembea kilomita 3, tembea kilomita 4, kama ile siku nyingine nilitembea from town to Kiamunyi. It was just 3 weeks ago. Yes, nilitembea from town to Kiamunyi. I was trying to prove to folks that Kiamunyi is actually not far. It is a place that you can walk. Naona kutoka town mpaka Kiamunyi ni place unatembea. Na kuna nibangu mmoja ako hadi na gari. But sometime nikidrive kwenda town nilimuona tuko was on alikuwa Kagu. Need fruits to bishi. So like on that day I decided, what, today I will leave the car at home. Nikitoka job jioni kwenda tao, unaenda na mat. Kitoka job nitatembea kuja home. So now the beauty ya kuishi hapa Kiamunyi ni kwamba kuna hizo trucks. Okay, not trucks za kutembea, but the way the infrastructure has been done, all right? It's conducive kwa kutembea. Unaona? Si barabara vile walikuja wakeka lami, the estate roads. So unapata in the morning, folks are out here, they are running, morning runs, wengine wanakimbia jioni, So that is the beauty. Yeah, hapa hivi Kiamunyi, all right? But regardless, whenever you get a chance ya kutembea, do take a walk. Now, leo naenda field kufanya Nakuru Beyond the City episode 11. All right? Na sijui niende wapi jamani, sijui niende langa. I said wakati nilikuwa pale White House episode 9, nilisema the next 2 episodes nitazifanya Nakuru West. So nimeshafanya Kaptembo. Leo nafikiria niende langa ama niende Ng'ambo. Sijui mnaweza nisaidia aje hapo, Can we vote? Can we vote ndo mniambie? I go with your vote. Tuende langa ama tuende Ng'ambo? Ng'ambo kunatoka Kures pia. Tuende kule Ng'ambo ama tuende langa. Alright? So, hapo kwa comment section it is open. Just drop your comments hapo, just type 2 words, alright? You can type langa or you can type Ng'ambo. Okay? So, jana, as I promised, I released episode 10 pale Kaptembwa, Nakuru Beyond the City. Alright, episode 10 Kaptembwa. Kama hujai jua Nakuru Beyond the City ni nini? Nakuru Beyond the City ni series kwa channel ya EZRA ONDARA TV hapa YouTube, ambayo inakutembeza Nakuru at large. Alright, manake kumbuka Nakuru became a city in the year 2021. Lakini hata pale Kaptembwa vile mliona kuna watu nilikuwa na interview. Alright? Kuna hiyo gap, yani hata watu ambao wanakaa Nakuru wengine hawajui Nakuru at large. Right? Sasa sembuse wale ambao hawako Nakuru. Okay? So for those who are not from Nakuru, kuna watu niliwaongea tu nao siku moja tu. Na kuuliza, ulienda Nakuru, ulienda wapi na wapi? So I realize folks wanafika tu pale Kenyatta Avenue and they say wamefika Nakuru and they judge Nakuru just from hapo tu town center. So ndo nikaanzisha hii kitu inaitwa Nakuru Beyond the City. What do we have out there in the outskirts of the city center? Na indeed tumediscover a lot outside the city center of Nakuru. Kweli si kweli? Drop your comment hapo. Now, niambie sasa tuende langa ama tuende Ng'ambo kwa Kores. The comment section is open. Yeah, let me know. Vile nilikuwa nawaambia pale mbele there are some madams actually. They are on a walk, Kombele kidogo. Wale wa kombele, see those ones pale. They're actually on a walk. What I was just telling you about
you know, what I was just telling you about morning walks, all right? It's not easy, but we are trying. It's not easy, but you are trying. Yes, of course. And so, how often do you walk in the morning? Okay, we've been walking every morning. As from 6:30. 6:30 to 7, or 6:30 to 8. Yes. No. We've been walking for 1 hour. For 1 hour only. Yeah. For 1 hour per day? Yes. Okay, so, I mean, it has to be 1 hour? It has to be 1 hour. All right. Yes. And how has the experience been? Not bad. Although sometimes we find ourselves now walking alone. Oh. There's no bigger group, isn't it? Yes. Okay. Yeah. Perhaps others, you know, around Kiamonyi, around the neighborhood here, maybe they should join. But napatanga wengine hata wakikimbia. But I mean, Kiamonyi is big. So we can't just say actually there are no people waking up early. Yeah. Or maybe they wake up early before us. Yeah. There's one we saw yesterday. She woke at 6. Yeah. And we saw her as we started. Yeah. So she had already done hers. Yes. And as we started, we were starting. Yes. Maybe we are latecomers. Yeah, there are others who start at 6. Yes. You know, even at 5:30. Even at 5 in the morning. Yeah. 5:30. Yeah. 5:30. So those who are going to work. Yes. And so there's a car coming. So the message here this morning is wherever you get a chance to take a walk, tafadhali, please do. All right? Otherwise, have a good day. God bless you. Kwa ile kazi unaenda kufanya leo, Mungu akusaidie, and have a good day. See you in the next one.